Prime Minister Shmyhal, it's great to see you again. When we met in Kyiv in February, it had been just over a year since Russia began its unprovoked, full-scale invasion of your country. During my visit, I saw firsthand the bravery and resilience of the Ukrainian military and people. I remember visiting a school that had been damaged in the initial Russian onslaught. And there I saw students working with community members to make trench candles to send to the front lines. It was deeply moving for me to see how Ukrainians have stood strong to defend their homeland and democratic values in the face of Russia's brutal, destructive war. Make no mistake, the United States has stood with Ukraine since day one of this war, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. The United States is proud to be a leading partner for Ukraine. We have dispersed significant economic support since the start of the war and will provide more in the upcoming months. This is in addition to our security and humanitarian assistance to Ukraine. As President Zelensky said, this support is not charity. It's an investment in democracy and global security. It comes with important safeguards to ensure that it's used effectively and delivers for the people of Ukraine. And by supporting the Ukrainian home front, keeping children in school, hospitals open, and first responders on the job, we're helping to underpin the brave resistance of Ukrainians fighting on the front lines for their freedom. We're also proud to be part of a broad coalition of partners across the G7 and beyond who have stepped up to meet Ukraine's financing needs. 2 weeks ago, the IMF board approved a milestone $15.6 billion program for Ukraine, providing critical financing to Ukraine and helping to establish a robust macroeconomic reform agenda. The program demonstrates the international community's collective commitment to supporting Ukraine, and it provides a macroeconomic and financial framework that will underpin Ukraine's reform efforts while enabling it to rebuild, enhance the resilience of its economy, and achieve debt sustainability. Today, the Prime Minister and I discussed how Ukraine will use this international support to achieve these goals. I commend your commitment to meeting the reform agenda and benchmarks outlined in the IMF program. Coupled with your administration's dedication to accountability, good governance, and ensuring that international assistance is used responsibly, I believe that this commitment is a significant step toward putting Ukraine on a sound economic path. The United States will continue to use our tools to support Ukraine in every way we can. In addition to providing economic support, we're leading a coalition of more than 30 countries to mount the swiftest, most unified, and most ambitious sanctions regime in modern history to limit Russia's ability to wage its immoral war. We continue our work to impose sanctions and vigorously address evasion. Prime Minister Shmyhal, I want to reiterate that the United States will stand with you for as long as it takes. Thank you for visiting Washington this week, and I look forward to continuing to work together to support Ukraine and the Ukrainian people. Thank you so much. Шановна пані секретар Yellen, шановні колеги, шановні журналісти, насамперед хочу висловити глибоку вдячність американському народу, американському конгресу, президенту Байдену, Офісу президента і особисто пані міністерці фінансів Сполучених Штатів Дженет Yellen за незмінну тверду підтримку України. Дякую за
безпрецедентну підтримку нашої держави в нашій боротьбі проти неспровокованої агресії. Dear Madam Secretary Yellen, dear colleagues, dear reporters, first of all, I would like to express my deep gratitude to the American people, the Congress, President Biden, Presidential Office, and the Treasury of the United States and Secretary Yellen for the continuous ironclad support and unprecedented support of Ukraine in its fight for freedom. Також, пані секретар Єлен, дякую вам і вашій команді за нові санкції проти Росії, які включають понад 120 компаній та фізичних осіб. Принципово важливо, що до цього пакету включені особи, які сприяли ухилянню від санкцій. I also would like to say thank you to you, Secretary Yellen, and your team for the new sanctions against Russia that include over 120 companies and entities and individuals. It is very important that this package also includes persons that facilitated sanction evasion. Вітаємо рішення про включення до санкційного пакету і осіб, пов'язаних з Росатомом, і закликаємо всіх партнерів ввести санкції проти всієї ядерної галузі Росії. Механізм прайскеп на російську нафту демонструє свою ефективність. Нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року обвалилися. Закликаємо до подальшого зниження цього прайскепа, аби позбавити Росію можливості фінансувати цю криваву агресію. We commend the decision to include to the package of sanctions the companies and individuals that are associated with Rosatom, and we call upon all partners to implement sanctions against all nuclear branch of Russia. The mechanism of price cap for Russian oil has proven to be effective, and the oil and gas revenue of Russia in the first quarter of this year has drastically decreased. We call upon further lowering of this price cap to make sure that Russia cannot fund its bloody aggression. Пані секретар, я також хотів подякувати за ваше особисте лідерство у питанні мобілізації фінансової допомоги для України. Madam Secretary, I also would like to say thank you for your personal leadership in the mobilization of financial support for Ukraine. Вчора під час Spring Meetings міністри фінансів багатьох країн підкреслювали, що допомога України продовжиться для протистояння російській агресії і для відновлення нашої країни після перемоги. США стали лідером цього процесу і основним донором для фінансування дефіциту державного бюджету України. Yesterday, during the spring meetings, the ministers of finance of many countries emphasized that support to Ukraine will continue to counter Russian aggression and to restore our country after victory. US has become the leader of this process and the main donor funding the deficit of the state budget. Також вчора пані Єлен анонсувала наміри адміністрації США збільшити фінансову підтримку України до вересня цього року. Also yesterday, Madam Yellen announced the intention of the US administration to increase the financial support to Ukraine by the September this year. Ми щиро вдячні нашим американським партнерам. We truly appreciate this initiative of our American partners. Для нас надзвичайно важливо розпочати швидке відновлення України вже цього року. Ми визначили 5 пріоритетних напрямків Rapid Recovery. Потребуємо 14 мільярдів доларів першочергового фінансування. Впевнені, що США будуть лідерами і в цьому процесі, і вже є лідерами. It is critically important for us to begin the rapid recovery of Ukraine in this year. We identified 5 priority lines of rapid recovery, and we require $14 billion of priority funding. We are confident that US will be leaders in this domain as well, and they already are leaders. Хотів наголосити, що Україна запровадила виключні заходи контролю за використанням американської допомоги. Ми надаємо всі необхідні звіти до адміністрації США та Світового банку за кожен використаний долар. I would like to emphasize that Ukraine implemented exceptional measures of control to monitor the use of American assistance. We provide all the necessary reporting to the World Bank and the US administration showing the use of every dollar. Стратегія національної безпеки США чітко визначає, що Америка продовжить захищати демократію в світі. Тому допомога України сьогодні – це, як сказала пані секретар, це інвестиція в глобальну безпеку, мир та міжнародний порядок, заснований на правилах. Це інвестиція в світ, де агресія, подібна до російської, ніколи не повториться.
U.S. national security strategy clearly states that America will continue defending democracy in the world. That's why helping Ukraine today, as Madam Secretary has said, is the investment into global security, peace, and international order based on rules. It is investment into the world where aggression, like Russian one, will never be repeated. Важливий сигнал для наших партнерів, наших союзників та всього світу – це те, що Україна змінюється. An important signal for our partners and our allies and the whole world is that Ukraine is changing. Боротьба з корупцією, зміцнення наших інституцій та верховенство права залишаються нашими ключовими пріоритетами. В минулому році група міжнародних країн проти корупції ГРЕКО опублікувала звіт, в якому визнала, що за останній рік ми впровадили більше антикорупційних реформ, ніж за багато років до цього. Fighting corruption, strengthening our institution, and the rule of law remain our priorities. Last month, the group of international countries against corruption, GRECO, published a report in which they recognized that during the last year we implemented more anti-corruption reforms than during many years before that. Паралельно здійснюємо системні реформи, що будуть фундаментом відновлення та зростання. Це дерегуляція бізнесу, приватизація державних підприємств, реформування митниці, інституційна та функціональна реформа уряду, підвищення адресності у допомозі і лібералізація трудового кодексу, і цифровізація, звісно ж, це червона нитка, яка проходить через всі наші реформи. At the same time, we are implementing systemic reforms that will become the foundation of recovery and growth. It is the regulation of business, privatization of state enterprises, reforming customs, institutional and functional reform of the government, better targeted assistance for citizens and business, liberalization of the labor code, digitalization, which is, of course, the red line of all the conversations. Ми виграємо у цій війні. Мир буде відновлено, ми відбудуємо нашу економіку і нашу інфраструктуру. Це буде найкращим свідченням сили демократії, міжнародної солідарності, верховенства права, інклюзивності та соціальної справедливості. We will win in this war. The peace will be restored. We will rebuild our economy and infrastructure. And this will be the best testament of the power of democracy, international solidarity, the rule of law, inclusivity and social justice. Переконаний, що США і надалі відграватимуть провідну роль у цьому процесі. I am confident that the US will continue to play a leading role in this process. Дякую Сполученим Штатам та американському народу за тверду підтримку України в один з найтемніших періодів в нашій історії. Дякую за вашу увагу і слава Україні, і дякую США. Thank you to the United States and the American people for the ironclad support of Ukraine in one of the darkest periods of our history. Thank you for your attention. Glory to Ukraine. Thank you. Thank you. Thank you so much. Madam Secretary, we take a couple questions.